Afrika ya Mashariki, nikitumai kwamba mzima popote pale ulipo. Hujambo na karibu katika awamu hii ya kipindi cha dakika 30 ni kujuze yale ambayo yamejiri katika kaunti zote 47. Jina langu ni Elizabeth Matukio. Unawasiliana nasi kwa 22047 mitandao ya kijamii @TV47 Kenya pale Facebook, ukurasa wetu wa X, ukurasa wangu binafsi ukisalia L_Liza. Kauli yako kuhusiana na taarifa zetu inakubalika. Waziri wa usalama wa ulinzi Aden Duale amesema kuwa wanajeshi 4,000 wa Kenya ambao wanadumisha amani nchini Somalia maarufu ATMIS wataondoka nchini humo Disemba mwaka huu, akisema kuwa hili litalingana na vile ambavyo hali ya usalama itakuwa ipo na vile vile kulingana na jinsi ambavyo Baraza la Usalama wa Mataifa litakuwa limetoa kauli yake kuhusiana na wanajeshi hao kuondoka humo nchini ama katika taifa hilo la Somalia. Waziri wa usalama, sio wa usalama bali waziri wa ulinzi Aden Duale alifika katika bunge la Seneti kujibu maswali kuhusiana na hali halisi ya wanajeshi hao wa Kenya katika taifa hilo la Somalia, na hapa ni taarifa ama yale ambayo alisema wakati alifika mbele ya bunge hilo la Seneti. It binds the KDF, it binds our commanders on their core responsibility to support the affected individuals and their families. Above all, we have a counseling and psychological support that we give. KDF offers comprehensive counseling and psychological support services to assist service personnel and families to cope with the loss and grief. Additionally, KDF has established, Madam Speaker, a very comprehensive network of welfare centers, which are managed by trained social workers and counselors. Such centers, Madam Speaker, one of the best in the region, a wellness center, and if the committee and this house can visit, is one that we have at the Langata Barracks on your way to Ngong and Karen. If you go to Langata Barracks, we have a modern, one of the best facilities, and you'll find officers and servicemen and personnel who were injured either in training or within our country or outside our country during combat. We promote, Madam Speaker, restorative welfare program to support both serving and retired personnel along with their families. We develop psychological support programs for current and retired service personnel, their families, the families of the deceased personnel. We have a very robust team called the Veterans Department within Kenya Defence Forces. That even those who retired from the CDF who retired to the lowest rank, we still have a very robust insurance policy. They are part and parcel of the KDF family. We ensure expedient delivery of terminal benefits and compensation to service personnel and their beneficiaries. And above all, we conduct what we call post-burial visits to monitor the state and the welfare of families of deceased service personnel. And finally, we coordinate social rehabilitation and for physically and mentally disabled service personnel among their responsibilities. Madam Speaker, our policies are continuously reviewed, they are updated to address any emerging needs to the families, and we ensure families receive the much needed support and care from internally grieved nation. The second question, Madam Speaker, was what benefits and strategic advantage has Kenya accrued from her participation in AMISOM? And I think now AMISOM is moribund, so we just talk of what has Kenya achieved or accrued from our participation in ATMIS. Article 241, some Article 1 of the Constitution of Kenya 2010, Madam Speaker, establishes the Kenya Defence Forces with a subtitle 3, delineating the mandates as a defence force and the protection of the sovereignty and territorial integrity of the Republic of Kenya, but as well as protecting the citizens against land, air, and sea-based threats. And these are matters of paramount national security interest for the Ministry of Defense and the Kenya government. Therefore, Madam Speaker,
Our involvement in AMISOM and now ATMIS has been twofold. One is our commitment to national security. And if you look at the history, the journey, how we ended up in Somalia, primarily first why we ended up in Somalia was because our national security interest was threatened by Al-Shabaab and by other terror groups who have found heaven, who have found base within Somalia and the Horn of Africa. Therefore, our involvement now under ATMIS was primarily to protect our national security interests. And number two, we have a cardinal and moral responsibility to participate in regional peace, security, and stability. Madam Speaker, Kenya is an anchor state. Kenya is first among equals in this region. And we have a moral duty, we have a security duty, and we have an economic duty to protect even our economic interest, to participate and be a leader in the maintenance of regional peace, security, and stability. And to this end, a number of benefits and strategic advantage, both for Kenya and the broader Horn of Africa region, are highlighted and are the main reasons why we are there. Number one, we are primarily na Kenya ikiwa miongoni mwa mataifa yaliyoteuliwa kuandaa mchuano wa AFCON wa mwaka 2027. Mgogoro umeshuhudiwa baina ya magavana wa Magharibi na Uasin Gishu Jonathan B kwa madai kuwa kaunti ya Uasin Gishu imechaguliwa kwa sababu za kisiasa. Gavana B kwa upande wake amewasuta vikali magavana wa Kisumu na Kakamega, akisema kuwa wanapaswa kupanua mawazo yao kuhusu masuala ya spoti humu nchini. AFCON games hapa, nani kama sisi? We are the county of champions. Kwa hivyo I had my colleague governor Professor Nyong'o of Kisumu and to the extent Barasa, Ferdinand Barasa, my neighbor of Kakamega, they were complaining that no, you know, football is more of the other side, and this AFCON thing should have gone to either Pukungu Stadium or Kisumu Stadium. Let me tell my colleagues, my friends, we need to diversify these sports. We need to diversify the sports, and I can prove that providing citizens of this country is not good. Omanyala can run as fast as possible, and it doesn't come from Uasin Gishu. It comes from Western. And we had the other guy, is this me or Wanyonyi, the one? The 800 guy. Wanyonyi is not Kibet. But he ran so fast that everybody appreciated. Na marufuku imetolewa kwa zaidi ya wachimbaji madini 3,000 kwa kuwa wanaendesha biashara zao bila leseni. Haya ni kwa mjibu wa waziri wa madini Salim Mvurya, ambaye ametangaza amri hiyo siku moja tu baada ya baraza la mawaziri kuafikia pendekezo hilo. Mvurya anasema kuwa wizara yake itashirikiana na washikadau zaidi ili kuhakikisha kuwa uchimbaji madini unapiga jeki uchumi wa taifa, huku akitoa wito kwa wanabiashara wa madini kujiunga na mashirika ya kijamii ili kupata mafunzo mbalimbali kuhusiana na uchimbaji migodi. Vile wizara hiyo imesema kuwa kitengo maalum cha polisi kitawekwa ili kuhakikisha usalama wa madini na biashara. We declared mineral smuggling as an economic crime, because currently we have seen situations where people smuggle minerals across the country, and we resolved yesterday that mineral smuggling is an economic crime and will be punishable as per the laws of our country. We will also call on a stakeholder engagement forum in the next 2 weeks so that we can have a conversation on how we can further better the reforms in the sector and make mining a viable business, a business which should operate like any other, and that should operate within the framework of the law. Mineral markets shall be opened in all regions to facilitate trade, and all mineral dealers
shall be required to operate from the set markets. And therefore, we have already directed that they form cooperative societies so that they can prepare themselves for issuance of licenses and permits. And we'll be able to run a training across the country for all artisanal mining committees, which will be working in the county governments to make sure that they are able to license these important Kenyans. Na wakazi wa vijiji vya Karatina na Gikumari katika eneo bunge la Ruiru County ya Kiambu wameadhirika ama wametaharuki kuhusu ongezeko la visa vya wizi wa mifugo katika eneo hilo. Wenyeji wanasema kuwa visa vya wizi vimeongezeka kwa muda wa mwezi mmoja uliopita, hali ambayo inawafanya waishi kwa hofu ya kushambuliwa na wahalifu hao. Zaidi ya kondoo 100 wameibiwa kutoka kaya tofauti kwa muda wa mwezi mmoja, swala la kutisha ambalo walilaumu kuwa ni ukosefu wa nyadhifa za polisi katika mtaa huo. Kamanda wa polisi wa kaunti ndogo ya Ruiru, Alex Shikondi, alibainisha kuwa ni kesi 2 pekee ambazo zimeripotiwa kwa maafisa wa polisi. Niliamuka nikakuta boma liko wazi. Sikusikia wakati watoto wa shule ndio waliniamsha. Nikakuta kweli boma imeenda. Nikwenda kufuata nikakuta 7 zimewawa, 10 zimeenda. Nilivamiwa kwangu na wakora wezi wa mifugo, na wakaniimbia mbuzi 37 ambao walienda, wale wachanga walichagulia huko kwa kichaka, wakawaacha wakambemba ile mzuri 20. Ile kitu naweza himiza serikali ni watupatie security, sababu hapa tukisema ni sisi tutajiwekea security bado kuna shida. Sababu wakora wakiingia, tukipiga simu tuambiane wakora wako nje, tena hata yule mkora naye anajulia hapo, anapigia wenzake na kuambia mjue umesikika, sasa mujipange. We have a few cases, reported cases of stock theft in Katongora ward, but not as exaggerated maybe by the locals. We had 2 cases reported whereby 30 goats were stolen in Kritina. 11 were recovered. The other one, there's a case of reported stock theft, but the number was not known. Us as police officers, we have taken strict measures to make sure that the theft is brought under control. Niliamuka nikakuta. Namna bila shaka tunaendelea kufuatilia hayo, lakini tukiingia katika kaunti ya Nyamira ambapo gavana wa kaunti hiyo Amos Nyaribo aliponea kubanduliwa na wakilishi wadi hiyo jana, bado masaibu yanaendelea kumwandama. Lakini wakati huu tunaingia katika kaunti yenyewe kuzungumza na mwanahabari wetu Kombo Alfayo kusikia utendakazi wa gavana huyo mwaka mmoja baadaye. Ni yapi ambayo ameafikia, na je, anastahili kwenda nyumbani kulingana na wakilishi wadi ama ni maonevu ya kisiasa? Kombo Alfayo, kazi kwako. Naam, asante sana Liz Mutuku, na kupata vyema kabisa kutoka katikati ya mji huu wa Nyamira, ambapo tutakuwa nazungumza tu na baadhi ya wakazi. Huku hapo jana tuliona kwamba kimbungo kiliweza kushuhudiwa katika bunge hilo la Nyamira, ambapo kiputo kile cha kuweza kumbandua gavana Amos Nyaribo kiliweza kutupiliwa mbali, ambapo wabunge wakilishi wadi 18 waliweza kupiga kura ile wakisema la hasha, gavana siweze kuondoka, huku 16 wakiweza kupiga kura ile kusema kwamba gavana aweze kubanduliwa. Tutakuwa nakukaribisha uweze kufika hapa, wewe kama mkaazi, utueleze jina lako ni nani na hisia zako ni zipi kuhusiana swala hili lilo la jana na mwaka mmoja Amos Nyaribo. Unauonaje wewe kama mkaazi wa gatuzi hili la Nyamira? Mimi najulikana kama Ray Angwenyi, ni daktari na nafanya kazi katika gatuzi hili. Umepita mwaka mmoja chini ya uongozi wa gavana Amos Kimomi Nyaribo, na hakika mambo ambayo yameweza kufanyika, hatujaona mengi yale ambayo tunaweza kujipigia kifua kama watu wa Nyamira, maana imekuwa ni mfurutano wa hapa na pale kati ya wale wabunge wa wadi ama wakilishi wadi wa eneo hili la kaunti hii. Hiyo jana tulishuhudia hoja ya kumbandua ulingoni ama kumtoa ofisini gavana Amos Kimomi Nyaribo, lakini ilivyoenda ni kwamba wabunge wa wadi
wawakilishi wa wadi 18 waliweza kupiga ile kura ya la, ambayo iliweza kusema kwamba gavana azidi kupaki akiwa kule afisini, na wale 16 ambao waliweza kuongea kwa maoni yao pinzani walisema kwamba walikuwa tayari kumpandua gavana Amos Nyaribo afisini. Lakini kilichojiri ni kwamba kuna vile vigezo 12 ambavyo vilikuwa vimetolewa hususan kuweza kumpandua. Unapoviangalia ni kwamba kweli vina uhusiano muhimu na jinsi ambayo kazi inazidi kufanyika. Kazi itafanyika, gatuzi hili liko nyuma, na hata kule kuweza kulainishwa na kaunti zingine ni kwamba tunangoa, sisi tunafuruta mkia kule nyuma. Huenda ikawa ni afueni kwa wananchi wa Nyamira kama tungeweza kupata ile kura ya ndio ili aweze kung'atuliwa mamlakani. Lakini sasa ilivyoenda ni kwamba wale wawakilishi wadi, kuna wale ambao wamesemekana kwamba waliweza kuhongwa ili kuweza kuenda kinyume. Naam, asante sana Elizabeth Mutuku. Kama ulivyoweza kusikia tu, hizo ndizo hisia za baadhi ya wakazi kutoka gatuzi hili la Nyamira, huku wengi wakiwa wako na hisia mseto kuhusiana na swali hili. Tutakuwa nazungumza na baadhi ya wakazi kutoka gatuzi hili ili baadaye tuweze kukuhakikishia katika habari zetu za baadaye kwamba tumekufahamisha ni kipi kile ambacho mkazi wa gatuzi hili anahisiana nacho kuhusiana na kura ambazo zilipigwa hapo jana kuhusiana swala la kumbandua gavana Amos Nyaribo. Ni hayo tu kwa sasa, lakini nitakuwa narejesha usukani kwako studioni. Bila shaka kwa taarifa hiyo ya Kekombo Alfayo ninapumzika kidogo, ila nikirejea taarifa zaidi zipo, hivyo basi usicheze mbali. Mpenzi mtazamaji, na mchakato wa mgao wa fedha za kuwafaa wakongwe, mayatima, walemavu na makundi mengine yenye mahitaji maalum ukiendelea nchini, washikadau katika sekta ya usalama wa kijamii kutoka mataifa mbalimbali Afrika wamekongamana Diani katika kaunti ya Kwale ili kujadili na kupeana mapendekezo ya jinsi wananchi wanaweza kunufaika na pesa za mfuko wa taifa wa hifadhi ya jamii. Miongoni wanaohudhuria ni mkurugenzi
mkurugenzi mkuu wa NSSF na waziri wa leba masuala ya kijamii Florence Bore, ambaye anatarajiwa kuelezea kwa kina mpango wa serikali wa Inua Jamii. Of course, including the staff from NSSF, distinguished ladies and gentlemen, good afternoon. The theme of this conference is burning issues in social security, strategies for resilience in uncertain times, which captures the urgency of the situation. We must acknowledge the challenges and the diverse, innovative solutions and strategies to ensure that every African citizen has access to robust social security systems to be able to provide protection and support in times of need. Social security systems embodies the very fabric of our society. They play an important role in the economic growth of a country and provide a means of social cohesion by fostering a sense of collective responsibility and solidarity within the society, by reducing inequality and providing support to the vulnerable members of society. Social security is about ensuring that every citizen, regardless of their socio-economic background, has access to basic human needs, including food, shelter, healthcare, and education. This conference should provide an enticing range of topics, from assessing the impact of social security, the visibility of universal health care coverage, housing concerns, food security, building economies, and much more. The agenda for this conference promises to provide food for thought, new ideas and innovation, and providing practical solutions to have maximum impact. Ladies and gentlemen, in Kenya and in many African countries, a high percentage of the population, especially those in the informal sector, lack access to social security schemes, which leave them vulnerable to shocks like illness, disability, and old age. The COVID-19 pandemic highlighted the role of social security systems and many different roles it could play. The phrase that no one is safe until everyone is safe was coined during the pandemic, and it brings to light the vital role of having rigorous social security systems in place. We must prioritize investment in social protection programs through expanding coverage to the informal sector to enhance financial inclusion, create sustainable job opportunities, ensure universal social security coverage. These investments will not only improve the lives of our citizens, but also contribute to the economic growth and stability. Namna viongozi wa akina mama katika kaunti ya Bungoma na kaunti ya Vihiga wamejumuika pamoja ili kujadili masuala yanayowakumba ili kuimarisha juhudi za kushirikishwa katika ajenda za ujenzi wa nchi, ukosefu wa masuala mengine ambayo ni muhimu ambapo wanajipata hawajahusishwa. Hakuwezi kuwa na amani endelevu ikiwa haki za wanawake hazitalindwa na kutunzwa. Kwa kuzingatia haya, sisi wanawake kutoka kaunti za Bungoma na Vihiga tunapendekeza yafuatayo. Tunatoa wito wa kukomesha kwa aina zote za ukatili dhidi ya wanawake, ukiwemo ukatili wa kijinsia pamoja na ukeketaji, mimba na ndoa za utotoni. Kukomesha unyanyasaji na ubaguzi wa wanawake kwa nafasi za uongozi wa kisiasa na kijamii.
kuimarishwa kwa programu za kijamii zinazokuzwa ustawi wa wanawake. Serikali za kaunti za Vihiga na Bungoma zinafaa kutenga fedha zaidi kwa utekelezaji wa masuala ya jinsia, hasa mipango ya utekelezaji ya kaunti, yani CAP, kuhusu amani na usalama wa wanawake katika mwaka wa kifedha wa 2023-2024. Kwamba masuala ya jinsia yanapaswa kujumuishwa katika